Hello children, in the previous class we have started the story Golu grows a nose. Okay, and in this class we are going to finish this story. Okay, so first we see the video. So let's start. Golu walked on until he finally reached the grassy Limpopo River. He saw a log of wood on the grassy river bank and asked the log whether it had seen a crocodile. But the log was actually the crocodile himself. The cunning crocodile told Golu that he was indeed a crocodile and asked Golu to come closer. Golu was frightened, but he went and sat on the grassy bank. He asked the crocodile what he had for dinner. The crocodile told Golu he would whisper the answer in his ear. When Golu put his head close to the crocodile's snout, the crocodile caught his nose. The python had been following Golu. He told Golu to pull hard, otherwise the crocodile would drag him into the river. Both Golu and the crocodile pulled as hard as they could. Golu's nose kept getting longer with the pulling. The python coiled himself around Golu's stomach and together they pulled very hard. When Golu finally managed to pull his nose free, it was 5 feet long. Golu's nose hurt badly. He wrapped a banana leaf around his nose and dipped it in the water. After 2 days, the pain in his nose reduced, but his nose did not shrink. When a fly stung Golu on his shoulder, he slapped it with his long nose, which was now a trunk. He plucked a big bundle of grass easily using his trunk and put it in his mouth after dusting it off. Next, he picked up some mud and splashed it on his head. The python helped Golu see the many benefits of having a trunk. Golu thanked the python and left to return to his family. So first we see that then after asking python, Golu set out in search of crocodile. He ate some sugar canes, bananas, and then reached to the Limpopo River, on the bank of Limpopo River, and he saw a log of wood. পাইথনকে জিজ্ঞেস করার পর সে লিম্পোপো রিভারের ধারে পৌঁছালো এবং দেখলো যে একটা লগ মানে হচ্ছে একটা কাঠের টুকরো ভাসছে, বাট ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ ক্রোকোডাইল। Then Golu asked the log that if he saw a crocodile. After that, the crocodile came out of the water and said that he is the crocodile. Golu was afraid, but he said that he is the person that he was looking for, and and asked him that what he have for dinner. But crocodile, he is very cunning, and he told him in his ear, he whispered the answer in his ear. So ask him to come closer. এরপর ওই কাঠের যে লগটা ছিল সেটাকে গলু জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি ক্রোকোডাইল দেখেছেন? তখন ক্রোকোডাইল সেটা বললো যে আমি ক্রোকোডাইল, এবং
আমি ক্রোকোডাইল আর গরু একটু ভয় পেলেও তখন বলল যে আপনি সেই পার্সন যাকে আমি খুঁজছিলাম, আপনি ডিনারে কি খান? তখন সেই চালাক কুমিরটি বলল যে আমি অ্যান্সারটা বলবো তোমার কানে কানে, হুইসপার করব, মানে আমি ফিস ফিস করে বলবো তোমার কানে কানে। Golu was again frightened, but he to know the answer, he get closer to the crocodile, and crocodile catch Golu by his nose and told him that today his dinner is a baby crocodile. And when uh, crocodile catch Golu his on his trunk, uh, Golu screamed and said that let him go. গোলু অ্যান্সার জানার জন্য, সে ভয় পেলেও অ্যান্সার জানার জন্য তার কাছে গেল এবং ক্রোকোডাইল তার যে মোটা নাকটা ছিল সেই নাকটাকে ধরে নিল এবং বলল যে আজকে আমার ডিনার হচ্ছে তুমি। গোলুর খুব লাগছিল এবং সে বলল যে আমাকে যেতে দাও। Here comes Python. He told the Golu to try to pull him hard back on the bank. Otherwise, crocodile pulled him to the river and eat him. Then Python coiled himself round Golu's stomach and told him to pull harder. And Golu also tried his forelegs to pull himself out. And in this tug of war, Golu's nose become 5 feet long. Okay, and they try hard to set free from the crocodile. যে পাইথনটা ছিল সে পাইথনটা গোলুকে ফলো করছিল এবং যখন গোলু বিপদে পড়ল তখন সে নিজেকে গোলুর স্টমাকে জড়িয়ে নিল এবং তাকে পিছন দিকে টানতে লাগলো এবং এই টানাটানিতে গোলুর যে নোজটা ছিল সেটা আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো এবং এটা প্রায় 5 ফিট মতন লম্বা হয়ে গেল। And after some times Golu is succeeded to set himself free from the crocodile, and his nose is 5 feet long and it hurts badly, so he wrapped a banana leaf to his trunk and dipped his nose into the cool water of river Limpopo. Then Golu wait for 2 days to he wait 2 days for his nose to cool and shrink it back, but it does not shrink and remain same. এবং সেই টানাটানির পরে গোলু যখন ছাড়া পেল তখন তার যে নাকটা ছিল সেটা 5 ফিট লম্বা ছিল এবং এটা খুবই পেন দিচ্ছিল এবং তার এই যে নাকটাকে ঠান্ডা করার জন্য সে একটা ব্যানানা লিফ মানে একটা কলা গাছের পাতা তার নাকটাতে জড়ালো এবং সেটাকে ঠান্ডা করার জন্য নদীর জলে ডুবিয়ে রাখলো, কিন্তু 2 দিন ওয়েট করার পরও তার নাক ছোট হলো না, কিন্তু তার সুরটা ঠান্ডা হয়ে গেছিলো, তার পেনটাও কমে গেছিলো। Then a fly
Then a fly came and stung Golu on his shoulder, and with the help of his nose that is now become trunk, uh, he hit the fly with his trunk, and the fly stayed. Now Python said it is the advantage number 1, that he can uh, easily drive out any insect that is stinging him. এরপর একটা মাছি বা একটা মশা বলতে পারো, মাছি এসে যখন গলুর কাঁধে বসলো এবং তাকে কামড়ালো, তখন গলু তার নাকটা, যেটা এখন সুর হয়ে গেছে, সেটা দিয়ে সেটাকে মেরে ফেললো। এবং তখন পাইথন বলল, এটা তোমার প্রথম সুবিধা, তুমি এটা দিয়ে মশা মাছি তাড়াতে পারবে। Then Python advised Golu to try to eat something with his trunk, and Golu put out his trunk and plucked a large bundle of grass and tossed it against his forelegs and stuffed it into his mouth. Now Python said it is the advantage number 2. He can eat with his trunk. এরপর পাইথন তাকে বলল যে তুমি তোমার শুঁটটা দিয়ে কিছু খাবার চেষ্টা করো। তখন গলু কী করলো, একটা গ্রাসের বান্ডিল নিল এবং সেটা খেয়ে ফেললো তার শুঁট দিয়ে। তাহলে তখন পাইথন বলল, এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডভান্টেজ নাম্বার 2, যে তুমি কোনো কিছু খেতে পারো তোমার ট্রাঙ্ক দিয়ে। And then Python again advised Golu to splash some water into his body, over his body to cool him down. Then Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his head and splashed some water in his body. It make him cool. And then Python said it is the advantage number 3, that he can splash water all over his body. এরপর পাইথন অ্যাডভাইস দিল যে তুমি এখন খুবই গরম, তুমি কিছু ওয়াটার নিজের গায়ে ছড়ানোর চেষ্টা করো তোমার ট্রাঙ্ক দিয়ে। তাহলে তখন গলু কিছু মাড নিল এবং সেটা তার মাথার উপর রাখলো এবং শুঁট দিয়ে কিছু ওয়াটার তার গায়ে ছড়িয়ে নিল। এভাবে সে নিজেকে ঠান্ডা রাখলো। So Python helped Golu to see the many advantages that he can get with a long trunk. Golu finally thanked Python and left for his home or family. পাইথন গলুকে সাহায্য করলো যে তার যে লম্বা সুর সেটার অ্যাডভান্টেজ জানার জন্য, এবং গলু পাইথনকে থ্যাংক ইউ বললো এবং তার ফ্যামিলির কাছে ফিরে গেল। সো দিস ইজ দ্য স্টোরি, অ্যান্ড ইন দিস স্টোরি উই see how the elephant get their long trunk. So this is the end of the story. We solve exercise in the next class. Thank you.